सबको नमस्कार அனைவருக்கும் வணக்கம். ஹலோ எவ்ரின், வெல்கம் டு நாலேஜ் துனியா. வருகிற ஆகஸ்ட் மாதம் 2002 ஹிந்தி தேர்வு நடக்க போகுது. அந்த தேர்வுக்கு வந்து பிரவேசிக்கால் வந்து ஃபஸ்ட் பேப்பரு இது மார்னிங் நடக்கும். சாட்டர்டே நடக்கக்கூடிய தேர்வு மார்னிங் வந்து 10 to 1 o'clock வரைக்கும் இந்த தேர்வு நடக்கும். அந்த தேர்வுக்கு வந்து ஃபுல்லாக நாங்கள் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் ஃபுல்லாக வந்து நாங்கள் கொஸ்டின் ப்ளஸ் ஆன்சரோட வீடியோஸ் போட்டுட்டு வரோம். இதில் இருக்கிறது நீங்கள் படித்தா போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 7th रोमन किनकी 5 प्रश्न के उत्तर एक दो वाक्य में लिखिए. இந்த கேள்வி வினாக்களுக்கு வந்து பதில் வந்து ஒரு வாக்கியம் அல்லது 2 வாக்கியத்தில் நீங்கள் வந்து விடை எழுதுக அப்படின்றாங்க. அதுக்கு மார்க் வந்து டோட்டலாக 10 மார்க் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க வந்து 8 கொடுப்பாங்க. 8 கொடுத்து 5 கொஷின் வந்து எழுத சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு எது தெரியுமோ அதை எழுதுங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒன்றுக்கு 2 மார்க்ஸு. இதில் இருக்கிறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தான். இதில் இது இப்போ நீங்கள் படிச்சுட்டா போதும். இந்த இதில் பார்த்து மொத்தம் டோட்டலாக பார்த்து 17 கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 17மே படிச்சிங்க. இதில் வந்து 8 கொஷின் வரும். நீங்கள் 5 எழுதலாம். எந்த கொஷின் தெரியுமோ அதை வந்து நீங்கள் நம்பர் போட்டு ஆன்சர் பண்ணணும். இது பார்த்து ஒவ்வொரு லைன் தான் இருக்குது. ஒரு லைன் 1.5 லைன் தான் இருக்குது. ஆன்சரே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எழுதிடலாம் ஈஸியாக. அதில் 10 மார்க் எடுத்துடலாம் கொஷின் ஆன்சரில். எங்கள் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் வந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, தன்யவாத்.